recordings to that, and the United States is kuchipaku ni urusai kara. Did it fit when the mouth flaps came? No. So we had to scramble and fix things last minute. And it wouldn't have been possible if we wasn't on Imagination. ネットワーク、普通のネットワークだったら1ヶ月前に送らないといけないんですけど、このオンライン近くのブロードキャストだったらその日にアップロードを受けてたんで、So we were able to upload it that day to make it technically within 8 hours of the Japanese broadcast. And Korea did the same thing. Never again. But also the Pokemon, for the first 2 episodes, the new Pokemon XY series, that aired 3 days after Japan. Yeah, it aired on Thursday in Japan, and we aired it the week after the XY video game launch during New York Anime Fair. And yeah, that was the closest Pokemon has ever been in English, or actually EFIX. We did it in 5 languages: Eigo, Italia, Doitsu, Spain, Goto, France. We did it in French, Italian, German, Spanish, and English, all within days of the Japanese broadcast. But only 2 episodes, we couldn't continue that pace. ポケモンはうちの事務所のもう一つの会社のハーフ HP というところで制作やってます。The Pokemon production actually happens in one of our sister companies called Half HP. ただ本当に日本とアメリカの違いみたいなものはさっきの口パック一つマウス一つでも違うみたいに随分違いますよね。So just from what I gather, what I've heard, and what I've seen, is that mouth flaps are very different in Japan and the United States. こちらでもやっぱりオーディションみたいなのがあるんです。So do they have audition processes here? Yeah, of course. あります。その時に絵がないじゃないですか。そういう時はどうする？ So what do you do when there's no animation yet and you just cast into a new show? まあ。例を見せてください。こういうものがある。We have things like this. で、これの声をやってくださいという。で、これでオーディションを受ける。So you would be given a piece of art like this, say, we want you to voice this. これは私です。This is me. これプリキュアのラスボスなんです。This is the final boss from Precure. これがおっかなくなるんです。ノイズ。This gets scary. Noise. これがこんなんです。It becomes this. で最初は可愛い。Cute in the beginning. でこれはオーディションじゃなかったですけども、ワンピースの時はこういう役をやります。So, not that I auditioned for the One Piece role. This is what an actor would have been given to prepare his lines. まだ絵がない。Because there's no character set yet. これはその前の映画の時です。This is from the movie. このようにキャラクターの設定の絵をいろいろ見せる。So we're given a lot of basically the character setup sheets of the character you'll be playing. でなぜかというと、さっきの線画のように本編では絵がわからない表情。Because often you have to do expressions that can't be depicted from the line art. なので前もってそういうキャラクターの絵を。So we're given examples of what the character can look like and a range of expressions they have. こういう絵を見ながら私たちは想像で、ほとんど想像ですよね。So pretty much we have to use our imaginations to come up with the voices to put to the characters. I mean, especially with that line art, you have to rely on imagination. あとはですのでカット割り表というかコンテを見ながらスタジオでこの絵はどういうふうになっているのかというのを監督の方から説明を受けながら録音します。So and then of course the director will go over what each cut is, what needs to be conveyed in each cut of the animation before you deliver your lines. 今はでもそれでもコミュニケーションがよく取れるので、どうにかスタジオで、収録ができますけども、昔はオンエアを見て全然違うじゃないかこれというのがいっぱいあります。I mean, now these days we get to actually see more or less what we're doing, but in the old days we'd see it come on the TV and go, that didn't match at all. このそばだとね、こういうふうに喋るのに
こういう感じは分かんなかったもんだから「なんだって!」っていう声を出して Yeah, there was no talk back between the recording booth and the actual studio. We were going, "What did you say?" I mean, this is easy, but そういうことがたくさんありました a lot of cases in the old days with that. アメリカの方ではそういう間違いとかそういうのないんですかあまりない So in the United States, do these kind of mistakes happen? No. 羨ましいですまず出来上がった作品が来ないとこっち作業を始められないんだよ。Mainly because we can't start production until we get the completed production from Japan. None of this. We'll get the animation finished before it gets to the TV studio. テレビ局に送るまでになったと終わるからっていうのはこちらはまずないから。あんまり言っちゃいけないんだなじゃあそういうことは I shouldn't be talking this stuff about Japan, should I then? でも多分スレスレで、いろんな仕事を日本でもしてるんじゃないかと思いますが But you know, we make it work somehow. でも確実にやっぱり昔よりもクオリティは多分高くなってる I could pretty much for sure say quality has gone up greatly since the old days in Japan. まあでも私はおかげさまで、いいキャラクターと出会えているので何十年もこの仕事をさせてもらえています And I count myself fortunate amongst everyone for being blessed with all the characters that I've been fortunate enough to play for a number of years. なかなかその声の仕事を長く続けていくにはやはり、長寿番組であるとかいいキャラクターと出会えないとなかなか難しいかもしれないですね And being able to have a long career in voice acting might really be reliant on being able to meet a character in a long-running series or a really beloved character. こちらの方では、声優さんは声優さんだけで仕事が成り立っているんでしょ Do you think people in the United States could make a living just as a voice actor without doing any stage work? No. No. まあ、いる人もいると思います。でも、やっぱり、オンカメラのものが多いとか、舞台が多いとか。I mean, characters like, Joe DiMaggio, who does Bender, and I don't think he does a whole lot of on-screen work. But, yeah, I think in general, wouldn't you agree a lot of voice actors actually do physical acting as well? Yes. 日本でもテレビシリーズで、やっていたものが本編になった場合にあるいは映画になった場合には、違う方が吹き替えてしまう場合もあります In Japan, even though one actor might have voiced a certain character in the TV series, when it becomes a theatrical release, it gets recast. とても残念です It's very unfortunate when that happens. でもまあ最近はテレビシリーズのものが本編になってもテレビでやってる人がそのまんま、やらせてもらえることは多くなっている But the cases have increased recently where the TV cast are able to do it in the theatrical release as well. こちらの方でもそういうことがあると聞きました Does that happen here in the States, you think? あんまりない普通やっぱり同じキャストで違和感があると思うんで I think you've got to get taken out of the character when you're used to hearing a certain voice 特にDC シリーズのアニメーションがスーパーマンって毎回変わったりしてるんですけど Like the DC animated ones voice of Superman or Wonder Woman or Batman changes every other one and it feels kind of jarring don't you think? 毎週チェンジです毎週だってOAV みたいに出てくるんですよ特別番組みたいにテレビ局シリーズじゃなくてディレクトビデオOAV みたいなものでよく声優が変わってる場合があるんですよねアニメーションのスタイルが変わってるとかそれは残念です And it's sort of unfortunate when you can't rely on a certain voice to come from a certain character because there's only one voice of Batman I'm sorry